This conference will now be recorded. క్రియేట్ చేసుకొచ్చారా సార్? సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేశారా? గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నారా? ఇప్పుడే కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది అనుకోకండి, ఓకేనా? రోజు అంతే ఉంది. Okay, yesterday class what we have discussed. So we have discussed about inside the storage account. How many types of storage accounts we have? Standard. What are the different types of account kinds we have? 3. Event storage. What is the document? What is the difference between V2 and block storage? Okay. We don't have content for what? Access types V2 and block storage. No idea. V2 we have V2 and block storage both have access styles. Okay. Cold and hot. The difference between both of them is like in V2 we have 4 services. Okay. But block storage is only one service, that is container. Yeah, super. Okay. Then we are going to create. How many types of replication types? 4 types. Event LRS, GRS. Now, what is the difference between LRS and GRS? GRS difference. GRS two geometric locations. Okay. With the way of presentation, okay. Okay, we have created a group called Naresh, right? Yeah, we have created a research group Naresh, and I'm going to create a storage account name. చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. The field contains only lower cases and more below 24 characters and above 3 characters. Interview అడుగుతారు ఈ question. Okay, I have created a storage account name. Okay, every time in real time who is going to provide these details? Architect. We have a document called solution design architect. Okay, I want to create this storage account under East Central US. Central US. Okay, we have seen the difference between these three. V2, what is V2, what is V1, and what is blob storage. I'm selecting V2 now, and also we have selected storage account types, standard and premium also. Now, what is the default replication type? Interview question. No, you are seeing, right? I haven't changed anything. Okay, this is the default replication type whenever I'm creating a storage account. Okay, zero access, zero access. And what is the difference between cool and hot? If you are accessing the data inside the storage account frequently, then go for hot. Infrequently, cool. Okay, next tab. First tab you have already discussed about this tab. Okay, now next tab I'm going to networking. Okay, మనకి ఏమేమి నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి మనం చెప్పాం కదా డెమో క్లాస్ లో. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి? పబ్లిక్, ప్రైవేట్, హైబ్రిడ్. ఓకే, పబ్లిక్ అంటే ఏంటి? What is the use of public? Anybody can able to access. Same thing. If you want to available your storage account in the public, okay, go for public endpoint. Okay, then public endpoint with selected network. Suppose you have 10 public networks.
If you want to select only a particular public network, then go for second one. And real time we will always use first one or last one. Okay, allow all the users or whomever you provided the access, they want to access. Okay, అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇంకొంచెం డెప్త్ వెళ్దాం. మనకి సోషల్ మీడియా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి క్రికెట్ గ్రౌండ్ అందరికి తెలుసు. ఓకే, ఈ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో ఫోర్ బౌండరీ అంటే ముందర ఉంటది కదా, దీన్ని ఏమంటారు? ఈ లాస్ట్, ఇది బౌండరీ, మధ్యలో బౌండరీ. ఫెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? అవుటర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. నాట్ అలౌడ్ ఇన్సైడ్ మీన్స్ విఐపీస్ కానీ లేకపోతే హూ ఎవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆర్ దే విల్ గో కమ్ ఇన్సైడ్. Likewise, same concept, we have another concept in Azure that is called virtual networks, VNets. Okay, VNet ante enti? If suppose I have created a storage account inside my VNet, okay, whomever I have provided the access to my VNet, they can able to access my storage account. If you are accessing from the internet, no, you cannot able to access my storage account because I have protected my storage account with the networks. Okay, and okay, rough example గుర్తుంచుకొని ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా చెప్తాను. అంటే ఏంటి పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? there is no restriction at all. You are generally created one storage account in the internet, everybody can able to access your storage account. Now private with endpoint is nothing but this is the example of, okay, network means network is a not group of, not collection of. Network is a own representation of a private cloud. Okay, currently we are using public cloud, right? Azure is a public cloud. Inside the public cloud, I am going to create my own cloud with the private. Okay, nobody can able to access my cloud because there is a restrictions I have kept in the virtual network. Okay, virtual network concept వచ్చినట్టు నేను చెప్తాను. జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే పబ్లిక్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? If you want to available your storage account within the internet, then go for public endpoint. Public endpoint selection, suppose I have 10 networks. Okay, one selection network want to access your storage account, go for second option. And third option is private endpoint. Means there is no internet connection. You need to connect to VPN or site to site. VPN means వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అంటే ఇవన్నీ కమింగ్ సెక్షన్ లో వస్తాయి. అంటే కొంతమంది VPN అంటే ఏం ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. VPN అంటే ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఏ క్లయింట్ ప్రిమిసెస్, సపోజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ యాక్సెంచర్, ఓకే, మై క్లయింట్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఓకే, మై యాక్సెంచర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ different and my Microsoft client is network is different. From this network to you want to switch to that network, we need to enable VPN, okay, virtual private network. By using that, then only I can able to access my storage account. Okay, everybody is clear what is VPN? Okay, example, మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారు గూగుల్లోకి వెళ్ళి what is my IP? What is the IP you are getting? Internet IP, right? Not your local system IP. Okay, remember, whenever you connected with your Wi-Fi with Act Fiber, you are going to get different IP address. If you are connected to your mobile Wi-Fi Airtel data, you are going to get different IP address. Okay, based on the network, the IP is going to change. Okay, public endpoint and private endpoint. Ante enti public ante antha aర్థమైంది కదా, everybody can able to access. Private means within the network, within the organization, people want to access your storage account, then go for private endpoint. Okay, now I am going for public endpoint with all the networks. There is no restriction. Advanced. Now advanced and same thing. If you purchase the basic model of car and you are doing some additional spare parts, same thing. Security means whenever you are copying the data from on-premises to cloud, okay, somebody, maybe there is a chance to hack your data. That is the result. Microsoft team is going to provide the additional security. Okay, you need to enable. Okay, epudu we are transferring the data from on-premises, my local laptop, to cloud. Not you are copying the data from one storage account to
another storage account. We cannot believe, right? Maybe hackers will have. That is the reason they are going to provide the secure transfer enabled. Okay, just you need to enable this. Next, this option is not yet implemented. In future, they are going to implement. Now we have an option called blobs of delete. What is this? What is this blobs of delete? No. If you deleted also, you have it is like a recycling thing. Okay. If the deleted also, you have some data stored in your soft delete, you can restore back. Okay. By name itself, it's saying like blobs of delete, but it's not going to delete. It's going to take a cache of your deleted files. Okay. You need to set 365 days. అంటే ఎప్పుడు వరకు ఉంచుకోవాలి cache file. You need to set the time or 1 year. Okay. What is data lake storage and ఓకే డేటా లేక్ అంటే ఏంటి మనం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది డేటాబేస్ లో ఓకే డేటాబేస్ కరెంట్ డేటాబేస్ అండ్ హిస్టారికల్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద బ్యాంకింగ్ డొమైన్ roughly each person they will do the transaction ATM transaction per a day 3 times. Now tell me how much big your database is required. Suppose you have 1 lakh users, 1 lakh into 3 3 lakhs transactions are there for the single day. If you want to query the database, how much time it's going to take? Because huge amount of data, right? You cannot able to query your data. That is the reason you are going to move your old data to historical data. You remember, right? If you are going for the bank net banking, you are going to get only 6 months of the transaction details. If you need more than 6 months, you need to raise the request. Same thing, they will connect to your data warehouse, they will get the data and they will send back to you. And to increase your database performance, they are going to take the backup of old records and keep it as a historical database. History you need to maintain. Okay. If you are going for 3 years of data, they are going to query your historical database and they will going to give you the mail notification. Okay. Likewise, we have an option called data lake engine. Data lake is nothing but if you want to store your huge amount of data, Hadoop data or big data, if you want to store, you'll use data lake engine. Okay. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ టైప్స్, అకౌంట్ టైప్స్, replication types, access types, how many types of services, okay, while creating a v2 v1. Okay. Next వచ్చేసి what is blobs of delete. Okay. What is blobs of delete? Everybody is clear these questions answers? What is tag? మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. Okay, super. Okay. Identification of your resource belong to which environment, who is the owner of that environment, and application who is these resources belong to which application. Okay. Now that is the next option, tag. Everybody is clear how to create a storage account? Any doubts? మీకు అర్థమైందా ఏమైంది? what is the use of replication types? What is the main use? Simple. Replication అంటే English లో తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటి? You are replicating the copy of your data to another region, one region to another region. Simple. అంటే replication means you are taking the backup or you are taking the snapshot. Snapshot అన్న ఒకటే కదా, snapshot అన్న backup అన్న. Okay. Now create. అది క్రియేట్ అవుతుంటది. అందులోకి విల్ గో హెడ్ అండ్ నిన్న ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి నరేష్, నిన్న ఒకటి ఎస్టీఆర్ నరేష్ ఎస్టీఆర్ ఓవర్ వ్యూ ఏమంటే ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ యువర్ అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్. దిస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ బిలాంగ్ టు హాట్ ఆర్ కూల్. అకౌంట్ కైండ్ స్టోరేజ్ v2 or storage v1 or replication type, everything, all the information you going to store under overview. Activity log అంటే
Whatever the transactions, whatever the activities you are performed on the storage account, if you want to track, we will have an option called activities. Any months of data onto the activities log, 3 months. If you need more than that, raise the support request. Okay, what is IAM? Identity access management. If you want to provide the access to your colleagues or your team members which is newly joined in your team. Okay, మనకి different types of access levels ఉన్నాయి. They have a, what is environment? Collection of resources. Suppose dev, I have a different resource group. SIT, I have a different resource group. UAT, I have a different resource group. Dev team, we need to give always owner access on the dev resource group. We cannot give on SIT resource group or UAT resource group. If you user is requesting, just you can give the read access instead of providing the owner and contributor access. What is the difference between owner and contributor? ఒకళ్ళు చెప్పండి. Owner, okay. Contributor, he can only he can contribute the data, whatever the changes, but he can't do it. okay. ఓకే, ఎందుకంటే అందరు చెప్తున్నారు ఇంకో కొంతమంది నోరు ఆడిస్తున్నారు కానీ అవుట్పుట్ రావట్లేదు. ఓకే ఓకే, ట్యాగ్ ట్యాగ్ మనకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ ఏంటి? డయాగ్నోస్ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మనం సంథింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆర్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు ట్రై టు డిలీట్ ఏ కంటైనర్, it is not deleting you, it is throwing some exceptions. What is your thought process? How you are going to approach? You are trying to delete a storage account but it is not deleting from the portal. What is your approach? Huh? He is telling you need to raise a support request. How much time it is going to take? Maybe roughly 24 hours or maximum 8 to 16 hours. Okay, before raising the support request, we have an option called diagnose and solve. Microsoft team is created a document, Microsoft documents. You can click on this, it is navigate to a document, follow the step. If that is not happening still, you can go ahead and create it as a support request. Okay, everybody is clear? These are the, before wasting your time like 8 hours or 16 hours wasting of your time, if you read this document you can come to know what are the regions to delete. Okay, you can easily identify, you can go through process, otherwise you can raise the support request. Can it travel to automatic? Can it travel to automatic? Yes, whenever you click on it, you need to open another tab and it's going to open the Microsoft document. Automatically it will take it. It will resolve the issue or No, it will resolve the issue. They will give the steps to resolution. you have to follow that. You need to follow. Yeah, exactly. Everybody's clear? Okay. Before, because 8 hours to 16 hours we need to wait, right? Just if you read that step by step process, you can come to know easily, you can resolve yourself. Okay, data transfer, it is very important. మనం మరి ఏముంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఎంత స్పీడ్ తో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఎంత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. యు నీడ్ టు diagnose some issues that common issues. Common issues, these are the common issues. I cannot delete my storage account. Move the data from within storage account. You want to move the data from one container to another container or one storage to another storage, you are getting some issues. Okay, you need to follow. Or my storage account service is very slow, your transmission is very slow. Whenever you click on storage account, right, it is opening maybe in 3 minutes to 4 minutes. Then you need to follow this. అంటే ఇది ఎలా తెలుస్తాయి మనకి? whenever you are real time, when you are utilizing, then only you can come to know. బట్ ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మన ల్యాబ్ సెషన్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో అప్పుడు కూడా యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై, బట్ యువర్ మైండ్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్, నో నీడ్ టు డూ ఫర్ that much in depth and all. Okay, whenever you are working for real time, then there is a button on your head. What happened? Obviously you are going to open that, you need to read all the things. No, there is no button on your head. That is the reason you can see, oh okay, we have an option called, okay, I cannot delete. Oh, some are there, okay, we'll see later. Okay, in your lab session, go through step by step process, open one by one, you need to follow all the things. Okay, not all the things, at least 1 to 2. Okay, మెయిన్ గా సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేయడం ఈరోజు కంప్లీట్ చేయండి. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రేజ్ ద సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 6 months డేటా, 3 months డేటా. ఓకే, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఇది ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు పని చేయకపోతే సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశారా?
సేమ్ అక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఐవీఆర్ ద్వారా మనం బుక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ అలా కాదు, జస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఎ మెసేజ్, దే విల్ డైరెక్ట్లీ చాట్ విత్ యూ. ఇక్కడ ఏంటి, వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ట్రైల్, they will chat in real time, they'll directly call you or they'll directly mail you your office mail id. They directly will call you within 4 hours because we are paying. Now we are consuming their amount now. After everything we are going to pay. Whenever I'm paying, right, their responsibility is very high. Okay, now we have option called data transfer. You need to set the how much data. Okay, 100 GB data, how much speed, bandwidth, 500 Mbps, 6 Mbps, every day or once, repeatedly or once. If you're suppose client has placing some data in your dev storage account, if you want to copy the same data to another storage account or another container every day repeatedly, you need to set this. Okay, when the file is placed, you need to do this job continuously. Okay, events, very very important. Event contains, what is event? ఏదైనా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరగాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ అంటే ఏంటి, సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపన్ అండ్ సంథింగ్ నీడ్ టు బి డన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్, if you are working for automation, right, let me give one example here. Okay, జరగట్లేదా, కొంచెం జరప. Okay, event, right? Suppose in real time, which scenario we will use storage account? Storage, very very important. Okay, I'm giving one rough example. I'll give real time what is currently my situation, my project. I'll give secondary. First I'm giving general example. Okay, suppose I'm working for Reliance Fresh. Reliance Fresh under the Reliance Fresh, they have everyday sales. Okay, this Reliance has given a project to TCS. What he has given is, I need a survey which is going to improve my business. How? Based on the survey only, right, I can able to expand my business. I'm going to get the feedbacks. I can know what are the implements I need to do based on the survey. Who is going to give the survey? TCS is going to say that. How this TCS need to connect with Reliance or need to connect with customer? Customer. How the TCS need to connect with the customer? Because my business there in Hyderabad, we have almost 8 to 9 branches are there. I cannot directly go inside all 9 branches. I cannot ask each and every customer what is your feedback, what is your, no, not like that. Is there any other way can directly connect with the through online? Is there anything in online means I need to open my laptop and it's going to. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, నువ్వు కస్టమర్ ఏం థింక్ చేస్తున్నాడో నీకు ఇమీడియట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ రావాలి అంటే ఏముంటుంది చేతిలో, మొబైల్. యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వన్ మొబైల్ అప్లికేషన్. ఓకే, మొబైల్ అప్లికేషన్ సపోజ్ XYZ. Okay, I have implemented XYZ application in Play Store. I have implemented and iOS, Apple, Android, both applications are implemented on software called XYZ. You need to connect to Play Store. You need to install the same software in the XYZ. Then, without any benefit, customer will give the feedback. Whenever he purchases, right, you are going to get the receipt. Okay, receipt have barcode. Which location he purchased, what are the items he purchased, everything there is there in the receipt. My Play Store application is going to scan this receipt. It is going to read the details and it is going to place on the storage account. Ante enti, when suppose customer is purchased 2000 rupees of items, okay, 2000 rupees items he purchased, we will give, once he scan is completed, right, once this receipt is processed, right, we are going to give 100 rupees as a Amazon voucher. This amount is paid by TCS because whenever I am giving some benefits, right, then only the customer is going to
scan the receipt. Otherwise, ఏం చేస్తారు మడిచి ఏం చేస్తారు అది పడేస్తారు. If you pay some amount, you are getting some amount, then only customer will go and safely, right? Same thing. That is the reason. Based on the purchase, if you purchase 50,000 rupees, you are going to get 5,000 based on the cost he paid. Okay. Then I have placed in a storage account. Inside the storage account, I have a containers, right? We have a containers. Inside the container, I have a storage container, and processed container, and unprocessed container. I have 3 containers inside my containers. What is container? Collection of resources or collection of files. Okay, nothing but a container. Now I have created a 3 containers and 3 folders I have created in the container. Okay, folder 1, folder 2, folder 3. This application, XYZ application, scan this receipt and is going to place under first folder. Okay, ante in the storage account enduku vaartunnaru to store the data which is coming from the customer. Okay, that is the way we will use the storage account, first way. And second way is, if you want to use if you want to store your VHD, right? VHD ante virtual hard disk. Virtual hard disk. If you want to create a VM, right, we have 2 types of disks. One is managed disk, unmanaged disk. Whenever I am selecting unmanaged disk, right, the disk is going to store under storage account. Second view, first use getting inputs from the client. Okay, and second one is, suppose client has some business. Okay, each and every day they are going to give the business number as a text format, text file. How they are going to connect to my storage account? They are going to place under some container. Whatever the input is coming from the customer, right, there is going to place directly in the storage container. ఎలా అనేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి BHD ఇన్ఫర్మేషన్. థర్డ్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ ఉంటారు బిజినెస్ ప్రకారం, ఎవ్రీ డే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్ టు మై స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, థర్డ్ వే. అండ్ ఫోర్త్ వే ఇస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఏంది, I have created a VM. I want to track what are the activities is going inside the VM. I want to track it. I need to bind my storage account to my VM. Okay, first one is VHD, second one is login, and one more thing is, if you want to store binary files, you'll use storage account. Binary files means text files, JPG files, PNG files, anything, Excel files, Word document, anything. If you want to store, you'll use storage account. Okay, and the storage account వాడాలి అంటే ఇది రియల్ టైమ్ సినారియో. ఓకే, ఇంకొక సినారియో ఏంటి అంటే, మన మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ ఎవ్రీ డే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, దే విల్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద storage account and the container. And second one is, if you want to create a VM with the unmanaged disk, you'll use storage account. And if you want to store the log information, you'll use storage account. If you want to store the binary information, you'll use storage account. ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక 5 minutes లో రాబోతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి. ఈ స్టోర్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. అందరికి అర్థమైందా? స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎందుకు వాడతాం రియల్ టైంలో? లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి ఉండొచ్చు, బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి VHD స్టోరేజ్ అంటే మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్, every day they are going to give input to you. Based on that input, you are extracting the text file, you are going to place inside the database. Okay, now అందరు క్లియరా? ఎందుకు వాడతాం రియల్ టైమ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్? ఇది ఏంటి మన ఇంటర్నల్. ఓకే, ఇదేంటి మన ఇంటర్నల్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ప్రాజెక్ట్ కోసం లాగిన్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక VM క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ప్రాజెక్ట్ కోసం బైనరీ ఫైల్స్, ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావు. దిస్ ఈజ్ మన ఇంటర్నల్. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్టర్నల్. External means we are working for the customers. Okay, now see, ఇక్కడ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎగ్జాంపుల్ మంచిగా అసలు కాన్సెప్ట్ ఇందాక ఇక్కడ చెప్పాను కదా, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఫోల్డర్ లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ ప్లే స్టోర్ అప్లికేషన్ ప్లేస్ ఎ ఫైల్ ఇన్సైడ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ with the format of TXT. Whenever a file is placed inside this storage account, right, this is going to trigger one event to some app service or function app.
ఏం చేయాలి? ఇదంతా ఆటోమేషన్. ఎప్పుడైతే ఫైల్ ఈ కంటైనర్ లోపల పడిందో ఈ ఏం చేస్తుంది? ఈవెంట్ అనేది సమ్ అదర్ రిసోర్స్ ని కాల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? ఆటోమేషన్ ద్వారా జరగాలి ఇదంతా. ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? కస్టమర్ ఎప్పుడైతే స్కాన్ చేసాడో రిసిప్ట్ ఇక్కడ పడింది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పడిందో ఇమీడియట్ గా ఆటోమేటిక్ దిస్ రిసోర్స్ ఏం చేయాలంటే ఇంకొక రిసోర్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఎందుకు? ఇది ఒక ఫైల్ పడింది, కెన్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. దానికోసం ఈవెంట్. ఈవెంట్ అంటే అంతే కదా, అర్థమైంది కదా, ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయింది, ఈ యాక్షన్ కాస్త ఇంకొక ఈవెంట్ ని ట్రిగ్గర్ చేసింది. ఓకే, రియల్ టైం లో ఎందుకు వాడతారు చెప్తాను. ఈవెంట్స్. ఓకే, ఈవెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఈవెంట్ నేమ్ ఏంటి? ట్రిగ్గర్. నార్మల్ నేమ్ ఒకటి, ట్రిగ్గర్. కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఈవెంట్ గ్రిడ్ స్కీమా. ఓకే, మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్ ఈవెంట్ స్కీమా ఒకటి, కస్టమ్ ఇన్పుట్ స్కీమా ఒకటి. కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఈవెంట్ గ్రిడ్ స్కీమా. కస్టమ్ ఇన్పుట్ స్కీమా ఏంటి అంటే డెవలపర్ విల్ రైట్ ద కోడ్ APIs. Through, if you want to use the APIs in your code, then you will go for custom input schema. But real time lo we'll use this option as a DevOps engineer. Okay, event grid schema. Event grid schema ఎక్కడ దేని మనం ఈవెంట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల అది టైప్ ఇదే కదా మనకు గుర్తుందా? నేను టైప్ చెప్పాను, స్టోరేజ్ అకౌంట్ టైప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ నేమ్ నరేష్ str. ఓకే, ఎప్పుడు జరగాలి? ఎప్పుడు ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి? ఎప్పుడు ఏదన్నా యాక్షన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు, లేకపోతే యాక్షన్ డిలీట్ అయినప్పుడు. బట్ నాకు కావాల్సింది క్రియేట్ అయినప్పుడు. క్రియేట్ అవ్వడం ఒక ఫైల్ దీంట్లో పడింది అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్ క్రియేటెడ్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ క్రియేటెడ్. ఏం జరగాలి? ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏం జరగాలి? వెబ్హుక్ జరగాలి, లేకపోతే azure ఫంక్షన్ ని ట్రిగ్గర్ చేయాలి. వెబ్హుక్ అంటే ఏంటి అంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ద URL. ఓకే, సెలెక్ట్ ఎండ్ పాయింట్, యూ నీడ్ టు గివ్ ద URL ఆఫ్ ఏ రిసోర్స్ అయితే నువ్వు ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ రిసోర్స్. www.google.com అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే ఫైల్ పడిందో google.com హిట్ చేస్తుంది. google.com లో ఏదైనా కోడ్ రాస్తే ఆ కోడ్ ప్రకారం వర్క్ చేస్తుంది. లైక్ వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ఏ ఫంక్షన్ యాప్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ యాప్ సర్వీస్, ఓకే, విల్ యూస్ event. Okay, here and also one more option called filters. Basic లోపల ఇది ఫిల్టర్ లోపల ఏంటి? you need to give the enable sub filtering. ఏం చేయాలి? you need to give the container name. దాని లోపల ఫైల్ ఫార్మాట్ ఏంటి? JPG నా TXT నా అన్నిటికి కాదు కదా, వచ్చిన ఫైల్ ఇప్పుడు సంపడి ఏం చేస్తారు? వాట్ డాక్యుమెంట్ ప్లేస్ చేస్తారు. అప్పుడు అవ్వాలా? నో. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్ .txt ఫైల్ ప్లేస్ చేయనప్పుడు ఐ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ దిస్. ఓకే, ఫర్ ద .txt అని రాసి యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ / యువర్ కంటైనర్. అంటే ఇంకా మీకు కంటైనర్ చెప్పలేదు కాబట్టి మీకు కొత్తగా ఉంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, కంటైనర్స్. ఓకే, now you need to give your Naresh str / your container name. Container name is storage. ఓకే, అంతే కదా. ఎప్పుడైతే ఈ స్టోరేజ్ అనే కంటైనర్ లోపల TXT ఫైల్ పడిందో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? ఈ ఈవెంట్ ని ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నావు. దానికోసం ఇది ఫార్మాట్ ఇవి సెట్ చేయాలి. దీన్ని ఎలా సెట్ చేస్తాం? మనం రియల్ టైమ్ లో ARM టెంప్లెట్ ద్వారా సెట్ చేయాలి. ఇది మాన్యువల్ గా అంటే వన్ టైం ప్రాసెస్. కొంతమంది మాన్యువల్ గా సెట్ చేయమంటారు, కొంతమంది ARM టెంప్లెట్ ద్వారా చేయమంటారు. ఓకే, ఈవెంట్ అంటే అర్థమైందా? ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ విల్ కాన్ఫిగర్ ఈవెంట్స్. అంటే ఆటోమేషన్ కంటిన్యూ చేయాలి కదా. ఎప్పుడైతే స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఫైల్ పడిందో then you need to trigger one more URL to read this file. Okay, now storage explorer. Okay, we'll explain the storage explorer now. Before going to storage explorer, we have one more concept called 4 types of services. Okay, one is container. Okay, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం కదా ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? అక్కడ కంటైనర్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. ప్రాబ్లం ఏంటి? have selected the account kind as blob storage. నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏంది? నరేష్. పేరు పెట్టారు కదా, ఏం నేమ్ పెట్టావు? ఏది ఉందా? ఏది క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా, క్రియేట్ కొట్టలేదు అనుకో. ఓకే, ఫర్ నౌ విల్ యూజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. నో వరీస్. Okay, we have 4 types of services because account kind as okay. Now I am giving 4 services: containers, files, tables, queues. As a DevOps engineer, you need to mandatorily know what is container, what is files.
These tables and queues are for development purpose. Okay, developers will use these 5 tables and queues. Container ante collection of your files or folders. Okay, now I'm going to create a container. Container name is Suresh. Okay, I cannot use caps. Okay, while creating a folder in మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పుకుంటే దీన్ని యాక్చువల్ గా టెక్నికల్ వర్డ్ గా కంటైనర్ అంటారు. మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పుకుంటే నేను ఫోల్డర్ అంటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దానికి యాక్సెస్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫోల్డర్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలి? వి హావ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లెవెల్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్, బ్లాక్, కంటైనర్. ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ లెవెల్ ఫర్ container? What are the different types of public access levels for container? We have 3 types of public access levels. One is private, block, container. Not public, private, block, container. Now we'll see what is private. If you want to access this folder within the portal, not from the internet, if you want to access your Suresh folder within the Azure portal, then go for private. Otherwise, if you want to access your Suresh folder from internet నుంచి యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే బ్లాబ్ కానీ కంటైనర్స్ కానీ ఇవ్వాలి. నో బ్లాబ్ కి కంటైనర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది? ఇక్కడ ఇచ్చారు చదవండి. అనానమస్ రీడ్ యాక్సెస్ ఫర్ బ్లాబ్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ చూడండి, కంటైనర్ అనానమస్ రీడ్ యాక్సెస్ ఫర్ కంటైనర్స్ అండ్ బ్లాబ్స్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ బ్లాబ్. మనకి రియల్ టైమ్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాబ్స్ ఉన్నాయి కంటైనర్ లోపల. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ అనే ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్సైడ్ ద సురేష్ ఫోల్డర్ I have created a Suresh. Inside the Suresh, if I created any file, okay, if I placed a text file, that is called black blob. 3 types of blobs. Okay, page blob, append blob, black blob. Interview question, how many types of blobs we have a in container? 3 types of blobs. Ementi page blob, append blob, append append blob, and black blob, block, black blob. Now page blob, append blob, black blob. Black blob ante enti ante this third one is nothing but black blob, block. If black blob is nothing but if you want to store a text file, or if you want to store a word document, if you want to store jpg or png, ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? the Microsoft team automatically create this block. ఎలా అంటే చూద్దాం. సపోజ్ I have created a Suresh folder. Inside the folder I want to place a file. I will upload a file. Okay, example of text file processes. Example text file txt అనేది ఏ బ్లాక్ క్రియేట్ అయింది? ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటారా? బ్లాక్ అంటే మీకు అర్థమైపోవాలి. బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఏ బ్లాక్ క్రియేట్ అవుతుంది? బ్లాక్ బ్లాక్. అంటే ఇఫ్ నువ్వు అప్లోడ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కానీ, పిఎన్జి కానీ, జేపీజే కానీ, ఎక్సెల్ కానీ, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కానీ, ఎక్స్ఎంఎల్ కానీ, లేకపోతే ఇంకేమైనా టిఆర్ఎక్స్ కానీ, ఏదైనా ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ నువ్వు ప్లేస్ చేసినా ఆటోమేటిక్ గా బ్లాక్ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సార్ మరి ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? append blob is nothing but to store the log information. గుర్తుంచుకోండి, append అంటే ఇంగ్లీష్ లో మీనింగ్ ఏంది? అటాచింగ్. అంటే I want to attach my storage account to another resource. Automatically the log is going to store under append blob. ఎలా అవుతుంది? whenever you are binded this to VM, automatically this blob is going to create. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అంటే నేను వేరే రిసోర్స్ యొక్క లాగ్ ని నేను ట్రాక్ చేయాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ ద్వారా అంటే append blob ని క్రియేట్ అయింది. ఓకే, అంటే లాగ్ append blob యూజింగ్ ఫర్ log information. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ append blob and black blob? Append blob is used to use for log information, black blob for use for binary information. Now what is the use of page blob? To store VHD information. Okay, automatically whenever you created a VM with the unmanaged disk, automatically this blob is going to create under the storage account. ఇది ఆన్ ఫ్లై లో క్రియేట్ అవుతాయి ఈ బ్లాబ్స్. సార్ ఇప్పుడు మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆన్ ఫ్లై లో క్రియేట్ అవుతాయి. నువ్వు ప్లేస్ చేసే ఫైల్ ని బట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద బ్లాబ్.
If you place the VHD file, it is going to create page blob. If you store the log information, append blob. If you want to store the binary information, blob. Interview lo mandatory question. Pakka, damn sure. How many types of blobs? We have 3 types of blobs. Eventi, page blob, append blob, block blob. What is the difference between page blob and append blob? VHD information. Append గుర్తుంచుకోండి. Append for attaching అంటే మనం ఏం కోసం, లాగ్ కోసం. అటాచ్ చేసేది లాగ్ కోసమే కదా. Now binary information. If you understand, black block. మర్చిపోకూడదు. ఖచ్చితంగా నిద్రలో లేసిన ఈ 3 గుర్తుంచుకోండి. Any types of blocks? Directly VHD information కాదు, డైరెక్ట్ గా డిస్క్ స్టోర్ అయిపోతుంది. ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే మనం ఏదైతే సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ ఉంది కదా, ఆ డిస్క్ వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్ డిస్క్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏంది, .vhd. ఓకే, మనం ఇప్పుడు VM క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిస్క్లు ఉంటాయి కదా, సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్. అది మనం అన్మేనేజ్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసాం అనుకో, డిస్క్ టైప్ ఇక్కడ వచ్చి స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, నౌ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూసాం. 3 types of blocks: a page block, append block, block block. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ప్లేస్ చేశాను కదా. ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ అసలు ఓపెన్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి టెస్ట్ చేయాలి కదా. అవన్నీ వర్చువల్ మిషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, వర్చువల్ మిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అంటే అట్లీస్ట్ నీకు ఈ VHD అనేది ఏంటి అని తెలియడానికి జస్ట్ ఐ హావ్ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, VM కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి వాట్ ఈస్ మేనేజ్డ్, వాట్ ఈస్ అన్మేనేజ్డ్, డిఫరెన్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, నా ఏం చేసిన యాక్సెస్ లెవెల్స్ ఏం పెట్టాను నేను, పబ్లిక్ యాక్సెస్ లెవెల్ ఏం పెట్టాను, ప్రైవేటా, పబ్లిక్ అనేది లేదు కదా మనకి, ప్రైవేట్ కదా పెట్టింది. 3 ఉన్నాయి, పబ్లిక్ ఎక్కడ లేదే మనకి. ప్రైవేట్, బ్లాబ్, కంటైనర్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, బ్లాబ్ అంటే ఏంటి? అంటే యాక్సెస్ దేనికి వస్తుంది, 3 బ్లాబ్స్ వస్తుంది. లోపల ఏదైతే బ్లాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ బ్లాబ్స్ ఓన్లీ యాక్సెస్ రావాలంటే యూస్ బ్లాబ్స్. కంటైనర్స్ అంటే బ్లాబ్స్ ప్లస్ కంటైనర్స్, అంటే ఫోల్డర్ ప్లస్ ఫైల్స్. అర్థమైందా? అదే బ్లాబ్ అంటే ఓన్లీ ఫైల్స్. మీకు చేంజ్ యాక్సెస్ అవసరం, మీకు క్లియర్ గా చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. బ్లాబ్ లోపల ఏమన్నాడు, ఎనానమస్ రీడ్ యాక్సెస్ ఫర్ బ్లాబ్స్ అన్నట్టు చూడండి. బ్లాబ్స్ అంటే 3 బ్లాబ్స్, అంటే 3 బ్లాబ్స్ ఉండొచ్చు, ఓన్లీ 10 ఉండొచ్చు, అంటే బ్లాబ్ లో 10 ఉండొచ్చు. ఎన్నైతే బ్లాబ్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్లాబ్స్ అన్నిటికీ నువ్వు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే బ్లాబ్. అదే బ్లాబ్ తో పాటు ఎన్ని కంటైనర్స్ ఉన్నాయో ఆ కంటైనర్స్, ఇక్కడ చూడండి, కంటైనర్స్ అంటే ఏంటి, లోపల కంటైనర్స్ నథింగ్ బట్ ఫోల్డర్స్. ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ యాక్సెస్ రావాలి అంటే యూస్ కంటైనర్స్. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ మ్యాండేటరీ, ఎక్కడ పబ్లిక్ అనేది లేదు, ప్రైవేట్, బ్లాబ్, కంటైనర్. Read access means, see, if you are sharing your information, right, you cannot share the full access. That is your own file. Just reading purpose you are giving. They don't have chance to write the changes, do modifications on the file. Okay, that is the reason you are going for read access. అంటే ఇది ఎప్పుడు వాడతాం, ఇది ఎప్పుడు virtual hard disk file. That will need to modify. VHD file, why you need to modify? It will store means some modifications of changes. VM It means modification in the sense VM also store inside. so okay, VM also C drive is there. Tell me what type of modification you are going to do for C drive. Suppose the space I want to. That is yes, I am expecting the same answer. Unmanaged means who is going to take care? Microsoft. There is no limit. Storage account అనేది disk extend అవుతుంటే storage account is going to extend. బట్ మేనేజ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. మేనేజ్డ్ ఏముంటది, డిస్క్ 500 GB ఇస్తాం, నువ్వు మాన్యువల్ గా వెళ్ళి 500 ని 600 చేసుకోవాలి, లేకపోతే మాన్యువల్ గా వెళ్ళి 1000 చేసుకోవాలి, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. దట్ ఈస్ కాల్ మేనేజ్డ్. అందుకనే VM వచ్చినప్పుడు క్లియర్ అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందా అంటే ఇప్పుడు అన్మేనేజ్డ్ అంటే ఏంటి, దెర్ ఇస్ నో లిమిట్. అంటే ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది అనుకో, యూఆర్ పేయింగ్ సమ్ అమౌంట్, అంటే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్. అందుకనే అన్మేనేజ్డ్ అంటున్నాడు. అంటే ఆటోమేటిక్ గా డిస్క్ 1 TB ఉందనుకో 1 TB ఎక్స్పెండ్ అయ్యింది, 2 TB అన్ననుకో 2 TB ఎక్స్పెండ్ అయ్యింది. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో దెర్ ఇస్ నో లిమిట్. ఆటోమేటిక్ గా డేటాను బట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్. అంతే కదా, మనకి డేటా బేస్ లోపల డేటా స్టోర్ అవుతుంటే ఏమైతే ఉండదు,
database మెల్లగా expand అవుతుంటది 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB likewise. Okay, now everybody is clear about difference between private, blob, container. Now I have selected the private. Okay, now I want to access this file from internet. Okay, I have clicked on the file, I have opened the properties of the file. I have a URL, just copy. I am going to internet. I am accessing in the browser. It is saying don't have access, not found, because we have set the access level as private. Within the portal, if you want to access the file, you need to set private. Okay, now I want to change this access level back to, go to Suresh. Okay, change access level back to block. And this block and block access unnate kada ippudu. Just go to properties, click on this file. Okay, you are going to get the blog URL. Okay, just use this. Yes. Okay. File is downloaded. Okay, container kanna ade same blog kanna ade, but container ante ante నీ దగ్గర multiple subfolders ఉన్నాయంటే you go for containers. Okay, real time lo మనం always use for first option, private. Okay, Container, it will show the folders of where we will copy. yes, that is a use of the containers. Okay, అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫైల్ ఫార్మాట్ కనపడుతుంది కదా సురేష్ ఫోల్డర్ లోపల, you can place your folders as well. Okay. Okay, Is there any specific type of file we cannot upload? no, not like that. We can able to upload because we are using for computation world. If you are not working in Azure, everybody say this is not working in Azure. What is the use of this? Likewise, Azure is going to accept the Linux as well. Linux on PowerShell will integrate with Linux as well. Previously, PowerShell is only for the Windows. You cannot access to Linux. Now 6.0, PowerShell 6.0, they are introducing Linux missions. You can query the Linux missions using PowerShell as well. Okay, అంటే ఏంటి కాంపిటీషన్ వరల్డ్ అంటే ఏంటి మనం you need to resolve, if you are not able to connect, or if you are not able to do, you need to be achieve maybe in year or 2 years. Finally we need to achieve this process. Okay, container అంటే ఏంటి, if you want to store a multiple folders or files inside the container. What are the different types of public access level for container? Blob, container. మర్చిపోకూడదు, ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్. ఏమున్నాయి పబ్లిక్ యాక్సెస్ లెవెల్స్? సారీ సార్, నేను నిద్రపోయాను. What are the different types of replication types? RAGS, LGS, LGS, LRS. Okay, కొంచెం నైట్ షిఫ్ట్. Okay, everybody is clear about containers, right? Now we'll back again. Now first service చూసాం containers. Okay, tomorrow we'll see second service. Today I'm going to explain storage explorer. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే, we have a tool which will help us for uploading your files from on-premises to cloud. Because I need to explain this containers, because how the files is going to store, upload. Portal also you can have to upload. Otherwise we have a tool that is called Storage Explorer. You need to download from the internet. That is called Microsoft Storage Explorer. Download చేసుకుని internet నుంచి Microsoft Storage Explorer. In the Microsoft Storage Explorer. మీకు రియల్ టైంలో ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు, హ్యావ్ యూ వర్క్ ఫర్ డేటా మైగ్రేషన్? డేటా మైగ్రేషన్ అంటే ఏంది? ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న VMs లో ఉన్న డేటా అంటే ఏంటి? మన ఓల్డెన్ డేస్ లో మనకి క్లౌడ్ లేదు. పాత ఓల్డ్ 2008 2012 చూసుకుంటే మనకు అంత క్లౌడ్ లేదు. మనం ఏం చేసుకునే వాళ్ళం, డేటా మెయింటైన్ చేయాలంటే డేటా డిస్క్ ఫిల్ అవుతున్న కొద్దీ కొత్త VM క్రియేట్ చేసుకున్నాను, కొత్త అట్లా ఒక 100 VMs ఉన్నాయి. బాగా $1 బిలియన్ అవుతుంది ఆ VMs మెయింటైన్ చేయడానికి. క్లయింట్ ఇప్పుడు ఎజూర్ వచ్చింది కాబట్టి క్లయింట్ అంటాడు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బేర్ దిస్ కాస్ట్, ప్లీజ్ మూవ్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ద VM టు
Cloud. How you are going to achieve? By using Storage Explorer. You need to install the Storage Explorer R 100 VMs. Yes, you need to drag and drop the components. It is going to directly place inside the cloud. We'll see how we are going to do that. Okay, this is the tool. Okay, whatever you are seeing right in the screen. Everybody is clear today's concept ఏం చెప్పాను అనేది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎందుకంటే ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అందుకని ఓకే 12 సెకండ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం ఓవర్ వ్యూ యాక్టివిటీ లాగ్ IAM tag diagnose and solve problems events and currently we are discussing about containers contains many types of blocks ఉన్నాయి 3 public access levels 3 మర్చిపోకూడదు now we will see okay I have a storage explorer we have an option called toggle explorer manage accounts open connections setting connections అంటే ఏంటి ఎజూర్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ద్వారా ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి అర్థమైందా ఎజూర్ ఉంది కదా ఎజూర్ పోర్టల్ ఉంది కదా నీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి ఎజూర్ క్లౌడ్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి బై యూజింగ్ దిస్ టూల్ వి హావ్ ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి 6 వేస్ 6 కదా 5 ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యాడ్ అన్ ఎజూర్ అకౌంట్ యాడ్ అన్ ఎజూర్ అంటే ఏంటి no straight forward you need to provide your portal username and password just click on next you can come to know yes you need to provide your portal username and password అంటే ఏమవుతుంది పోర్టల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే యాక్సెస్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది కదా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని కనిపిస్తాయి అంతే కదా ఇప్పుడు యు ఆర్ గివింగ్ ద ఫుల్ యాక్సెస్ ఓకే అంటే నాకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కనిపిస్తాయి నౌ ఐ వాంట్ టు మై క్రెడెన్షియల్స్ ఈ క్రెడెన్షియల్స్ అయిపోతుంది కొన్ని కొత్త క్రెడెన్షియల్స్ షేర్ చేయండి నాకు నిన్న వచ్చింది కదా మెసేజ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పైర్ సూన్ అని ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేసేసారో ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత డిలీట్ చేయండి లేకపోతే స్టాప్ చేయండి అదర్వైజ్ ఏంటంటే క్రెడిట్స్ అనేవి కన్జ్యూమ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఓకే క్రెడిట్ అంటే అమౌంట్ ఉంటుంది కదా 13,300 ఎంత ఇస్తారు కదా అమౌంట్ అనేది కట్ అవుతూనే ఉంటుంది మీరు స్టాప్ చేయకపోతే డిలీట్ చేయకపోతే ఓకే ఫస్ట్ వే లాగింగ్ ఇస్ డన్ అంటే మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి మన 6 ఆప్షన్స్ లో ఏ ఆప్షన్ యూజర్ కి ఇవ్వాలి ఇందాక మనం అంటున్నాం కదా ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ మన స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఎలా ప్లేస్ ఫైల్ చేస్తారు బై యూజింగ్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ బై అంటే ఎవరైతే క్లయింట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తారంటే స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుందో లోకల్ ఉంటుందో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చూద్దాం లెట్స్ సీ ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ టు మై అకౌంట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయో నేను చూసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఓకే ఏమేమి ఉన్నాయి నా స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎఫ్ఈ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా అక్కడ పైన క్లౌడ్ లో ఉన్నాయా లేవా పోర్టల్లోకి వెళ్తే స్టోరేజ్ అకౌంట్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏమైతే ఉన్నాయో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఇవన్నీ నీకు కనిపిస్తాయి ఎఫ్ఈసివిసి అంటే ఇవంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ I'm working for multiple clients. One client is Microsoft, another client is Cantor, another client is some XYZ. Okay, this Microsoft is required Cantor data. This Cantor is required this another XYZ. All right. If I provide the full access, what happen? And unnecessary storage accounts also he can able to see. He can able to download. He can able to check. Instead of that, if you want to provide the access to a particular storage account, we have remaining options. Okay, first option ante enti full access, full portal access. Okay, ee tool enduku vaadtaru only storage accounts connect avvadaniki maatrame. Storage explorer ante enti if you want to connect your storage account which is there in cloud using storage explorer. ఎందుకు వాడతారంటే డేటా మైగ్రేషన్ కు వాడతారు. ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్? స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ దేనికి వాడతారు? డేటా మైగ్రేషన్ కు వాడతారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వచ్చేసి యాడ్ అన్ అజూర్ అకౌంట్ అంటే ఫుల్ యాక్సెస్. సెకండ్ వచ్చేసి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అథెంటికేషన్. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంది?
ఇప్పుడు I am working in the same project. He is also working in the same project. Okay, I have given the full access, one access. What happened? He is also connected with his own credentials. Okay, that is the second option. అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న పీపుల్ నీ పోర్టల్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూజింగ్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, ఫుల్ యాక్సెస్. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే సపరేట్ క్లాస్, ఇప్పుడు మళ్ళీ కలిస్తే సముద్రం, అందుకని నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఎజూర్ ఏడి అంటే ఏంటంటే మీకు బిఎస్ఎన్ఎల్ బుక్ ఉంటుంది తెలుసా, ఇంతలా బుక్ ఏంటంటే టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంది, ఎంతమంది ఉన్నారు నీ బిఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్స్ ఎంతమంది అంటే నీ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఒక డైరెక్టరీ కావాలి కదా, ఆ డైరెక్టరీ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఎజూర్ ఏడి, ఎజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఏముంటాయి? కస్టమర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, మొబైల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అడ్రస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యావో నీ యూజర్ నేమ్, నీ డీటెయిల్స్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యావో డిలీట్ చేయరు, డిజేబుల్ చేస్తారు, ఎందుకంటే దే నీడ్ టు మెయింటైన్ ద హిస్టరీ. ఓకే, This tool we are using for the data uploading. మైగ్రేషన్ సింపుల్. మన కీవర్డ్ ఏంటి అంటే మైగ్రేషన్. Why we will provide the access to the customers and our users. Yeah, that is the reason. You are working for a client. How you are going to give the inputs? Suppose they have some business. They have example Reliance Fresh. Every they have sales information. They need to place these Excels inside the storage account. How they are going to place? Using Storage Explorer. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యాడ్ అనేది రికార్డ్, సెకండ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఇదేంటి మన ఇంటర్నల్ యూజర్స్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్. కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? గో టు పోర్టల్, టేక్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, go to access keys. Okay, next కాన్సెప్ట్ అది స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ తర్వాత వచ్చే కాన్సెప్ట్ యాక్సెస్ కీస్. ఈ యాక్సెస్ కీస్ లో ఏముంటాయి అంటే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద connection string. If I given this connection string, how many storage account you can able to access? Only one. Remember, that is the reason I need to give the connection string to user to connect to only particular storage account to place the files. Example, click on next, you need to give the connection string. Then yes, if you share this connection string, copy paste. Okay, what is your storage account name? Automatically now next and finish. Correct. So you will get the full access. Only particular storage account you have the full access. Otherwise, if you want to restrict that access as well, we have one more option. Okay, example, we will back. This is the option that is called shared access signature. Interview lo important question, what is SAS? ఏమంటాం మనం? దట్ మన రియల్ టైం అలా చెప్పాం, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. SAS కదా అది కూడా. ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చినప్పుడు నేను ఎస్ఏఎస్ అంటాను అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, అలా చెప్పకూడదు. ఎస్ఏఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్. అంటే రెండు నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఒకలాగే ఉంటాయి. ఎస్ఏఎస్ అక్కడ కూడా ఎస్ఏఎస్ అంటాం, ఇక్కడ కూడా ఎస్ఏఎస్ అని అంటాం. ఈ ఎస్ఏఎస్ అంటే షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్. ఎందుకు వాడతాము అంటే, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ యొక్క యాక్సెస్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే, రీడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి, రైట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, రీడ్ ప్లస్ రైట్ రెండు ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఇస్తాం? గో టు స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్, గో టు పోర్టల్, we have an option called shared access signature. Inside the signature, we need to set these options. A type of services access is now blob ka, files ka, queues ka, tables ka. Blob is nothing but container. Okay, files is now services ఉన్నాయి కదా, 4 services. ఆ services లో ఏ సర్వీస్ ను యాక్సెస్ ఇస్తున్నావు, యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేయి. ఓకే, దాని లోపల సర్వీసెస్ కి ఇస్తున్నాం, కంటైనర్స్ కాదు. ఓకే, ఫర్ నౌ సర్వీసెస్. ఓకే, తర్వాత 1 minute. హలో, okay, what is start time and what is end time? You know, right? When a user is required access, maybe today morning 9 o'clock and today night 8 o'clock you want to close the access. అంటే ఏంటి, మనం చాలా వర్క్స్ మీద పని చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనం సపోజ్ నీకు యాక్సెస్ ఇచ్చాను, నేను ఏదో పనుల మీద యాక్సెస్ మర్చిపోయాను, నువ్వేం చేస్తావు, ఇంకా నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తూనే ఉంటావు కదా. దట్ ఈస్ there is a stop point, that is the reason start date and end date. అంటే ఒక వీక్ లో యాక్సెస్ చేయాలా, ఒక డే కి యాక్సెస్ చేయాలా, లేకపోతే 10 days కి యాక్సెస్ చేయాలా, 1 month కి యాక్సెస్ చేయాలా, యూ నీడ్ టు సెట్ దిస్. హలో,
ఓకే, ఏం యాక్సెస్ కావాలి? రీడ్, delete, list, add, create. I need only read access I want to provide. Then start type, end date. And start time, end date అంటే మీకు ఒక రోజు పెట్టుకోవచ్చు, 1 week పెట్టుకోవచ్చు, 10 days పెట్టుకోవచ్చు, 1 month పెట్టుకోవచ్చు, 6 months పెట్టుకోవచ్చు. You need to set the start date and end date. And one more option called LOIPs. LOIP అంటే ఏంటి? Whenever I am opening the command prompt, windows.cmd, whenever I'm typing ipconfig, what happened? I'm going to get my IPv4 address. If I copy this, if I paste here, what happened? Whenever I want to connect to storage account, I need to access from this machine only. Okay, if you want to restrict those type of access, you need to use this. Okay, then create a key, generate the access key. Now copy this SAS, copy this using Storage Explorer, go to SAS, click on next, save this URL. Okay, and also set names, name entry, still okay, storage account name, blob endpoint. ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ blob endpoint? ప్రాపర్టీస్ లో ఉంటుంది. స్టోరేజ్ అకౌంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది కదా, స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి, మీకు ఆప్షన్ కాల్ ప్రాపర్టీస్. You are going to see the blob endpoint URL, blob service. కొంచెం కింద జరిగితే you are going to see the endpoint URL. అంటే ఏమంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ బ్లాబ్ అంటే మనం పైన సెర్చ్ చేసింది గుర్తుందా మీకు? ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మనం ఏం చేసాం, పైన సర్వీస్ లో బ్లాబ్ ఒక్కటే చెక్ బాక్స్ చేసాం, అందుకల్ల బ్లాబ్ ఎండ్ పాయింట్ ఇవ్వాలి. ఇవాళ కనెక్ట్ అని కొట్టి అవుతుంది, ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఓన్లీ బ్లాబ్ సర్వీస్ కే స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే వస్తుంది. అంటే ఎస్ఎస్ ఎందుకు వాడతాం? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ అంటే ఇలా అడగరు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ద యూజర్ టు కనెక్ట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ సర్వీస్, what is your thought process, what is your approach? Then when you access another, okay, we have option called SAS. Through SAS I'll generate the key and I'll share to the user, and he is going to connect with the Storage Explorer. Then he can able to access only the read access for the storage account. SAS will continue tomorrow remaining things. Okay, add Azure account, AAD and connection string and SAS. Next, storage account name and key and enumerator. Okay, overall 6 types. Interview question: add Azure account, Azure Active Directory authentication, connection string, SAS shared access signature. Okay, add Azure account and then malla continue cheyali kada danikosam add Azure account. Next, Active Directory, Azure Active Directory raskunnara, connection string, shared access signature, storage account name and key. ఎక్కడ ఉంటాయి storage account name and key? keys లోనే, keys లోపల name and key. and next వచ్చేసి enumerator, అంటే FTP path ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే we use enumerator. We will always use first option in real time. We will always use first option in real time. Okay, మర్చిపోకండి ఫస్ట్ ఆప్షన్. అదర్వైజ్ విల్ యూజ్ SAS. ఓకే, అంటే SAS ఎప్పుడు వాడతాం? నీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్సెంచర్ లో సగం ఉంది, ఇన్ఫోసిస్ లో సగం ఉంది. ఈ ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు నీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, నువ్వేం చేస్తావు? SAS క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు మొహాన్ని ఇచ్చేస్తాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతారు. అంటే రిస్ట్రిక్టింగ్ యువర్ యాక్సెస్ విత్ IP యాజ్ వెల్. ఓకే, మర్చిపోకండి. ఇఫ్ IP ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మెషిన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారా? No, always that need to be connected via my mission only. Okay, everybody is clear? Overview, activities log, IAM, data transfer, tag, events, storage explorer and containers. Containers లోపల 2 interview questions ఉన్నాయి. How many types of blobs? What are the different types of public access levels? Okay, మర్చిపోకండి, రేపు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినట్టున్నాయి. Okay, I will ask 10 questions tomorrow, not grouply. I will select for people and I will ask them. Okay, ఎందుకంటే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది 2 రోజులే.